Very nice. Thank you very much. We made a wonderful prayer to all the gods, important, asking for originally Bhadratvam, safety, Swasti, health and behavior, and then Apyayana, that is to get pleased, our own things. And therein we have noted that Sarvam Brahma Upanishadam, any and everything in the world, in all aspects, it is Brahma, and it is really great and valuable. And Upanishadam means it is really secret. See, people are now talking about the third way of COVID. Who knows whether it comes or not? The fear makes people more hopeless and fearful and bad. No, let us not think in all negative way and make ourselves more miserable. And therefore, Sarvam Brahma Upanishadam, and we should not neglect to understand, nor the understanding should neglect us. So everything is simply divine, and we have to unravel the divine. So now we are just talking about the goddess Saraswati, and Saraswati basically taken as a river, but there are so many legends to tell who is this goddess Saraswati, who is this river Saraswati. Actually the word Saraha means the water or lake or water body, and Vati is a female associated with the water, therefore she becomes a Saraswati. And Saraswan will be a masculine gender, and any person associated with is called Saraswan. So here we talk about Saraswati, and it is actually one of the rivers that was available in long time back. And it is said that Saraswati is the mother of all rivers. Actually, in Rigveda, we have got the mention of 7 rivers. Among 7 rivers, this is the Saraswati is the mother river. And also it is said that in Satapada Brahmanam, which is a Yajurveda Brahmana commentary text, about which you are going to know more about it this Saturday from a professor who has taken her PhD in Satapada Brahmana only from Delhi University. And in that it is mentioned that Agni burnt away all the waters of the river, so they became dry. And because of the grace of Indra, they all are again brought back, and therefore Indra happened to be the important guide or director or the lord of all the rivers, and more so the Saraswati. So like that we have got many legends and interpretations to talk about the river Saraswati. But she is taken as the Vagbevata, as the goddess of learning, and she will be able to activate our mind, both internal and external, and see that our life journey will be really fascinating. So now we have been trying to know that she is Parvatada. That is the word. And moreover, you should know that no meaning given to the Vedic words are final by anybody, because every Vedic word has got a lot of scope to have different connotations and construing methods. And so one of these, that Parvatada means she is one who is very mighty, flowing right from the mountain, highest heights, and down into the sea. And therefore her flow is uninterrupted, and at one time passed through the desert area underneath and so on. But all that we don't bother, because we have some other way. But now we should understand here in the 4th sloka, we have noted that Devi Saraswati Vajebhir Vajanivati, and ask her to prana, and Dhinam Avitrevatu, and Indram Navrutra Turye. So Indra was protected in the Vritrasura fight,
And so she has some achievements. I think we have done up to mantras number 8 or so, and further we try to learn. But let us not go deeper into the interpretational and other extensions, because there are commentaries, no doubt, of the Saraswati Sukta, but it's Rigveda. Rigveda is very difficult to understand. But let us know only the superficial meaning for our understanding, and go what the personality and also the qualities, functions and influence of Devi would be like. Now, please repeat this sloka, the mantra number 9 I say, and you say 2 times. From 9 we go. Sa no vishwa atidvishaha. Sa no vishwa atidvishaha. Sa no vishwa atidvishaha. Swasruranya rutavari. Swasruranya rutavari. Swasruranya rutavari. Atannahe vasuryaha. Atannahe eva suryaha. Atannahe eva suryaha. Uta na priya priyasu. Utanna priya priyasu. Utanna priya priyasu. Uta naha priya. You should take a pause. There is no samyukta. Uta naha priya priyasu saptasvastha sujushta. Uta na priya priyasu saptasvasa sujushta. Uta na priya priyasu saptasvasa sujushta. Saraswati stomya bhutu. Saraswati stomya bhut. Saraswati stomya bhut. Apaprushi parthivannyururajo. Apaprushi parthivannyuru rajo. Apaprushi parthivannyuru rajo. Antariksham saraswati nidaspatu. Antariksham saraswati nidaspatu. Antariksham saraswati nidaspatu. So let us superficially try to know what the mantra. Actually, we take Saraswati as a personality, as a anthropomorphic way, and as a goddess, and who has got Maha Mahima. That Mahima implying her various forms and utility way also. And therefore, in this 9th mantra, Sa Naha Vishwa Atidvishaha Swasruhu Anya Rutavari Atannaheva Suryaha. See, she is compared to give us the benefit, something like the Surya Bhagavan, who gives us multifarious all kinds of bits. We cannot enumerate actually what kind of benefit that Surya Bhagavan gives. That is why Vishwa Sa Saraswati Naha to us Atidvishaha Swasru Anya Rutavari. She will drive away all the enemies, and she will give us positive fulfillment of our desires. And she is Uta Naha
priya priyasu. So priyasu naha bhuta means and though there are several things we love and like and wish and desire, she will be able to grant you that you will also like most. So priya priyasu means priyasu is a plural. Priya, that you like and love. Saptasvasa sujushta saraswati staumya bhutu. So she ultimately became very much great and powerful, magnanimous, and worthy to be praised. Apaprushi parthivan ururajo antariksham saraswati nidaha patu. So the Saraswati is trying to fill the universe, including Uru, that Prithvi, Parthivani, all that connected to Prithvi, Rajaha and Antariksham, the Jau and Antariksha, all of that Saraswati will be able to protect and provide necessary extension of protection and safety. Trishadhastha saptadhatuhu. Please repeat. Manju, Maru. Trishadhastha. त्रिशधस्ता सप्तधातुः त्रिशधस्ता सप्तधातुः Panchajata vardhayanti. पञ्चजाता वर्धयन्ति पञ्चजाता वर्धयन्ति Vaje vaje havya bhutu. वाजे वाजे हव्याभूत् वाजे वाजे हव्याभूत् Prayamahimna mahinasu. प्रयामहिम्ना महिनासु प्रयामहिम्ना महिनासु Chikite dyumnebhihi. चिकीते जुम्नेभिः चिकीते दुम्नेभिः Anya apasama pastama. अन्या अपसामा पस्तमा Oh, sorry, apasama pastama. अपसामपस्तमा अपसामपस्तमा Ratha iva bruhati. रथ इव बृहति रथ इव बृहति Vibhvanvane krutopastutya. विभ्वने कृतोपस्तुत्या विभ्वने कृतोपस्तुत्या Chikitusha saraswati. चिकितुषा सरस्वती चिकितुषा सरस्वती Saraswatyabhino neshi. सरस्वत्यभिनो नेषि सरस्वत्यभिनो नेषि Vasyoma pasparihi payasamana athaku. वस्योमापस्परीः पयसामान आधक्
जुषस्व नः सख्या वेश्या च दुषस्व न सख्या वेश्या च जुषस्व न सख्या वेश्या च मा त्वच्छेत्राण्यरणानि गन्मा मा त्वत्क्षेत्राण्यरणानि गन्म मा त्वत्क्षेत्राण्यरणानि गन्म. See, very nice. These are all Rigvedic words. The meaning is variantly present, but we have to touch the commentaries to go deeper into the understanding of that. But for our formal understanding, we understand that Vaje Vaje Havya Abhutu. See, for all sacrificial offerings, Devi is the provider of food. She is giving all that. That's why, because she is called Vajinivati. We have already noted Vajinishu Vajinivati is the complement and is the character of Devi. So that's why Vaje Bihi Vajinivati and all these Vaja Shabda, it has got several meanings. The word Vaja means food. Vaja means sacrificial food. Vaja means vigor. Vaja also means energy, and Vaja also means spirit. So these are all most important things for us to continue our life happily. Therefore, she became the support for our activity of performing and all that. And moreover, Uta also, and Uta is and apaprushi parthivani ururajaha antariksham. Then trishadastha saptadhatuhu panchajata vardhayanti. So Devi Saraswati Trishadastha, available in all the three places and all the scriptures, and has got saptadhatus and connected with the panchabhutas. So Panchajata, and she is promoting all these atmospheric elements, and because of that kind of mahima of Devi, what is she doing? She is Havya Abhut Vaje Vaje. So she became the supplier of the food or oblations to the people whoever get on to the sacrifices. And again, Ya Mahimna Mahinasu Prachikite Jumnebihi. See, Ya Saraswati, I mean, this is purely my understanding and I'm just conveying it to you. But there may be people who give different interpretations and explanations. But for the present, for your understanding, she is Mahimna Mahinasu. Mahimna, Mahima, Mahimna is Tritiya, that is with she, because of the excessive good qualities and Mahima or the Vaibhava that Goddess has got, Prachikite Jumnevihi. Jumna is again offerings, very bright, brilliant offerings to her. And so she is Apasam Apastama. Apasam means reverse. So Apastama means best. Actually, we have a reference in Rigveda that there are 7 great rivers that are mentioned in the Rigveda. Among the 7 great rivers, I mean, they are mentioned in the 2nd mandala, 4th mandala, 8th mandala, 7th mandala, and so on. See, we got Rigveda, 10 mandalas are there, and there are 2 divisions for the Rigveda. One is the Ashtakas, and another is the mandala. So mandala is the modern division, easy for many people to follow. So there are 7 mighty rivers mentioned in the Rigveda. They are called Apama, Apasam, and Apastama is a degree of comparison.
So to say, Saraswati is a very sacred, powerful, large, long-running river with a plenitude of water, and that's why it is called Apastama. Even among the rivers, we have got the comparison and a priority. For example, you see, we have Nadi and Mahanadi. And even among, and also we have Jivanadis. For example, Ganga is a Jivanadi, Yamuna, Narmada, and they're all Mahanadis. So the Saraswati also is a Mahanadi, but because of number of reasons, as we find in the Puranas and all that, why that river Saraswati has disappeared, and again she appeared, but all that is a different tracing, and people are doing, the Saraswati project is there. They are trying to locate the area where Saraswati is there, and a big project going on. But we are not concerned with the Saraswati project of the river and have darshan of that. But we are here more and more given to a description that she is a river, because water is a very important thing. So without water, no religious work could be done. No sacrifice could be done. Water is the registration element, and it will be acceptable also. That's why, so she is said to be, because the apasam apastama, and bruhati ratha iva vibhu vane kruta upastutya chikitusha saraswati. Chikitusha saraswati, the Saraswati is Chikitusha, means worthy to be praised. She has got in her all magnanimous powers, that she is called Chikitushi. And you must have already come across this word. Do you remember, Manju Garu, Durga Suktanlo, Ammavariki, Yavandra Chikitushi Yajniyanam. You remember, in Durga Sukta, you see that she is called Chikitushi. Chikitushi means worthy to be worshipped, and among Yajniyanam Chikitushi. So whatever, in all yajnas, in all sacrifices, she is also being brought into worship. So Chikitusha Saraswati, and therefore we make a prayer in that that kind of Saraswati. We are trying to know in these suktas or in these mantras the personality and the mahima of the goddess Saraswati. Actually, it is hard for us to measure, mention, and prescribe or exhaust the power of the goddess, because they are all eminent mahima mantas. But still, our rishis are trying to gaze, understand, and also give us some kind of information regarding the deities, divinities, so that our regard for them will constantly be flowing with equal interest. Because, there are hundreds and thousands of gods, as much as hundreds and thousands of rishis are also there, and innumerable bhaktas are there. It is not today. It has generations together, we have great number of them. So all these deities have been. And on the other hand, you should know that the deities who have got a very high stature in Rigveda mantras, their stature started diminishing from the other Veda mantras. I mean to say that because of the flow of time, the stature of the gods also went on varying. That you should know. That's why we have come to know that variable, our Vedic mythology is a variable mythology. Because today one person becomes very important. Because you want something to be done from him, so he will come to your house, he will telephone you, he will do everything. Once you get to his work, afterwards slowly he will reduce his contact with you. You are okay, but his contact, he reduces contact, suddenly disappears. That is what is the nature in the world. Because that's why it is said you must have constantly 4 friends who can be companions and loving and friendly right from cradle to grave. Because
We don't know circumstances, especially in the COVID time now. Unwanted, unexpected, surprising things are happening. And many times, some people are old or young, they are left orphans. Who will supply food? I'm hearing news like that. Therefore, at least there should be one or the more person who would be there to come to our rescue under odd circumstances. So like that, for example, Indra's personality, for example, I'm giving Indra's personality also is a variant personality, and he is not as powerful, great as in Rigveda. When he comes to Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, in Atharvaveda, Indra becomes a servant in the sense that he has been asked to do very, very minute and menial jobs. A powerful hero who was able to battle with Utrasura and do good for the world, such a hero has been given small jobs. That's why we don't know. The time makes people big, time makes people small, time makes people forget. Therefore, here also you have, but this Devi, what is doing? Naha Jushasva Sakhya Ma Kshetrani Aranani Ganma. So you please, Devi Saraswati, make all the places Aranani Kshetrani. So those places, Arana is Arnava, that is the wherever rivers are, wherever Aranani means not enjoyable places, at that place you make with water the places to be for enjoyment. Aranani Ganma and Sakhya Vesya Cha Matvat Kshetrani Aranani Ganma. So Saraswati Naha Neshi Vasyo Mapaspari Payasa Mana Adhak. So Saraswati, what we want from Saraswati is dampening, Poshana, and all positivity we expect from Goddess Saraswati. In fact, people go to Prayaga and they take, they only you see two rivers, and the Saraswati river is a Gupta Gamini inside. But still you say that area is Triveni Sangamam. So Veni is the flow, that river. So Triveni Sangamam, you talk about it. So though you don't see, it is being imagined, and therefore she is like that. Now recite Prakshoda Sadhayasa. Prakshoda Sadhayasa. Prakshoda Sadhayasa. Sasra Esha Saraswati. Sastrayesha Saraswati. Sastrayesha Saraswati. Dharunam Ayasi Puhu. Dharunam Ayasi Puhu. Dharunam Ayasi Puhu. Prabhabadhanaratyeva Yati Vishwa. Prabhabadhana Ratyeva Yati Vishwa. Prabhabadhana Ratyeva Yati Vishwa. Apo Mahina Sindhuranyaha. Apo Mahina Sindhuranyaha. Apo Mahina Sindhuranyaha. So Anya Sindhu Mahina Apaha Vishwa. So in these lines, in these mantras here, you are coming to know more and more about Saraswati as the river or river herself, and Indra being the overlord for the river Saraswati. And the Saraswati had to become lean and become Gupta Gamini. And it was said that one sage, Agastya, so cursed the river to
not to flow on the ground, but flow in the underground. So she disappeared on the ground on earth. So many stories and parables are given why Saraswati has become Gupta Gamini. But she's a Gamini. You must know that. River means Gamini. Gamini means go. The go or flow is not hampered, but the flow is going on. That's why Mahina Anyaha Sindhu. Sindhu is a river. And how she is flowing? Rathye Vayati Vishwapo Mahina Sindhuranya. And moreover, Yesha Saraswati Dharudhamayasi Puhu. The Saraswati is Puhu. Puhu means sanctifier. Pavitri Karanam. So that Pavitri Karana Swabhava is there in the river Saraswati. In fact, next month we are having a great professor and a worker, etc., on the Saraswati project. And he will be talking about Goddess Saraswati, river Saraswati, Devi Saraswati, etc. Next month, July, that is called Prashant Bharadwaj. He is a wonderful scholar. I asked him to talk about Saraswati. So probably he is a researcher in that Saraswati. He will be able to give us more and more information about it within the stipulated time. Therefore, you are seeing that Mahina Anyaha Sindhuhu Apaha Vishwa Yati Ratha Iva Rathyeva. See, Ratha means a chariot or that which has got movement, mobility. And so, like the Ratham, Prabhabadhana, Babadhana Prayati. That pra you take out and put that pra to Yati. Manju Garu, you are catching what I am telling? Yeah, yes, sir. 15th mantra. Yeah, pra is the upasarga and babadhana is the verb and yati is another. So prayati. Prayati. Yeah, that prayati is the word. So in Sanskrit, Vedic Sanskrit, the upasarga will be elsewhere, verb will be elsewhere. You have to make them together to construe it. Therefore, this river Prayati, Vishwa Prayati, Rathyeva. Rathyeva means it is a comparison. Ratham Iva, Rathyeva Prayati. And Mahina Apaha Sanyaha Sindhu. And Yesha Saraswati Dharunam Mayasi Pu. Dharunam, she is very strong, she is long flowing, and she is sanctifier. So now we are trying to get more knowledge about the Saraswati being in the form of a river, the water flow. So when you say that Vajini, Vati and Maho Arnaha and all that, Maho Arnaha, Vajini Vati, we are going to get more information about her in the next mantras, which means that she is, because water is very much essential for any and everything for life in the world. For all people, water is important. Therefore, she is like that. Anyaha Sindhu Mahina Apaha Vishwa Prayati. She is universally present. And now, yes, Muniraj avare, ee mantra heli ನೀವು ಏಕಾಕಿ ಇದರ ಇಲ್ವಲ್ವ ಹೇಳಿಮ್ಮ ಏಕಾಚಿ ತತ್ಸರಸ್ವತಿ ಏಕಾಚೇ ತತ್ಸರಸ್ವತಿ ಏಕಾಚೇ ತತ್ಸರಸ್ವತಿ ಏಕಾಚಿ ತತ್ಸರಸ್ವತಿ ಏಕಾಚಿ ತತ್ಸರಸ್ವತಿ ಅದು ಚಿ ಅನ್ನೋ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು.
एकाची तत् सरस्वती एकाची तत्सरस्वती एकाची तत्सरस्वती नदीनां सुचिर्यति नदीनां सुशीर्यति नदीनां सुशीर्यति गिरिभ्य आसमुद्रात् गिरिभ्य आसमुद्रात् गिरिभ्य आसमुद्रात् रायश्चेतन्ति भुवनस्य रायश्चेतन्ति भुवनस्य रायश्चेतन्ति भुवनस्य भूरेर्घृतम् 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 पयोदुदुहेनाहुषाय पयो दुदुये नाउषाय पयो दुदुये नाउषाय. So now I want Sudha to recite the next mantra because nimgeಲ್ಲ practice ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ though only one person is reciting, all of you must recite in your own house. Saraswati will be listening you reciting because she is present in our house with you sitting. Before you sitting, oh, I am now being called into your venue and I am here, so I am listening. Please recite my glory. So when you take to Saraswati Suktam, Su Uktam is Suktam. Su means Sukham. Su means Sushtu. Su means Sutaram. Su means Mangalam. So you are always talking good words about Goddess Saraswati. Whenever good words are spoken to, all people love that, we like to be praised more and more. As we get praised, we become really happy. When we are happy, we reward them others. When all people, rich people or anybody, if you go and give them some happy news, immediately they reward you. For example, if a boy or a girl is born, the parents will put some sugar into your mouth. That is how you observe the small one. Immediately sweeten your mouth. So immediately sugar is available. So they put sugar into that. So like that, the goddess Saraswati is sitting with you. Imagine, it is not mechanically, she is sitting with you and listening. Therefore, now, Sudha, you please, Savavrudhe Naryo. Savavrudhe Naryo. Savavrudhe Naryo. Yoshana Suvrusha. Yoshana Suvrusha. Yoshana Suvrusha. Shishur Vrushabho Yagniyasu. Shishur Vrushabho Yagniyasu. Shishur Vrushabho Yagniyasu. Vrushabho Yagniyasu. Vrushabho Yagniyasu. Vrushabho Yagniyasu. Unless you make your head nodding this way, that way, up and down, Swara won't appear out. So you should make your neck exercise, pranayamam, head exercise, erect down. All that will happen when you utter Raghuvel. That's why our Sankaracharya has told us, Vedo nityam adhiyatam taduditam karmasvanushthiyatam. Aya Yajurveda Yeda mantragalanu dina ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ that is a exercise, that's a stuti, and when you take a Veda mantra ucharana, the corresponding gods will come and sit before you. ಇನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋಣ. So that is how the arti comes inside. Like that, that's why it is said
वृषभो यज्ञियासु सवाजिनं मघवद्भ्यो सवाजिनं मघवद्भ्यो सवाजिनं मघवद्भ्यो ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಸ್ವರ ಪ್ರಕಾರ. Imagine that you are also doing that exercise. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ ವಾಜಿನಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಗ್ಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. That's why Shankaracharya says that he says that aharaharva, every day you must reduce slowly your ahankara. ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಂ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಝೀರೋ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಶೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಎರಡಿತ್ತು, ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ನಿಮ್ ಜೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತೀರಿ, ಅದು ತ್ಯಾಗ, ಅದು ತ್ಯಾಗನೇ. ಬಟ್ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಂ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ, ಪರಿತ್ಯಾಗ, ತ್ಯಜ್ಯ. That's why he says that ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಂ, ಗರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಂ, ಅಹರಹರ್ವ ಗರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಂ. ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗರ್ವ ಪರ್ವತ ಇದೆಯೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you require a lot of exercise and yoga. So like that, here also when we say, see, savajinam maghavaddhyo dadhati. सवाजिनं मघवद्भ्यो दधाति सवाजिनं मघवद्भ्यो दधाति विसातये तन्वं मामृजीता विसातये तन्वं मामृजीत विसातये तन्वं मामृजीत. Beautiful. Look at this word. So now Ammavaru ekachi tat saraswati nadinam. See now what is the status of goddess Saraswati as a river? No, vati ಅನ್ನುವಾಗ goddess ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಸರಹ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, vati ಅಂದ್ರೆ a female attached to the water. So it becomes so udakavati, saraswati, vajevati. ಈ ವತಿ ಸತ್ಯವತಿ, ಧರ್ಮವತಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಈ ವತಿ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ it indicates the possession of that particular factor and a female attached to that. Satyavati andre speaking truth. So like that here she is called Ekachi Saraswati Nadani. Andre Ekachi means unique. She is unique among all the rivers, and so Nadinam Ekachi. Who is that Saraswati? She is Ekachi. Achi means worshipped. Eka means uniquely worshipped. So Saraswati is uniquely worshipped. And not only that, Giribhya Samudrat Suchiryati. Look at that. All are in feminine gender. Masculine gender, feminine gender. In grammar, of course, Vedic grammar and classical grammar, they are two separate things. There are so many differences are there. That's why if you are more interested to know about grammar part of the Veda, we have got a beautiful book by MacDonald, Vedic Grammar anta dod pustaka baridare. I think Motilal people publish Vedic Grammar and Classical Sanskrit Grammar anta. So there you find some differences. Anyway, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾಮ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. Anyway, so Nadinam Giribhyah Asamudrat Suchiryati. So right from the mountains up to down the ocean.
Samudrat giribhya. So all rivers start from the mountain and flow down, 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 down and merge into ocean. Because the water sources know the slopes more. The sloping ellellideyo alli neer hottogate. So you must be. So that's why that this is a saying. Neeru palla merugunu. Neeru, the water automatically knows wherever slope is there, you need not push the water. It will automatically go away. Like that, here, giribhya andre height. Samudra andre below that. Actually, you cover the temperature of the places depending upon the height of the place from the ocean. You know, for example, compared to Madras and Bangalore, Bangalore is higher, therefore it is cooler. Madras is very close to the ocean and therefore it is hot and moisture. In Bangalore, there is no moisture, at least in previous days. So people used to go to moisture places, the ocean side, Visakhapatnam or Kakinada or any other such places to sweat. People were not sweating in Bangalore. So one professor was going to Visakhapatnam. I asked him, sir, all through you don't sweat in Bangalore. So our Deha Malinya must get out. That's one of the ways that how we can exit our Deha Malinya. So in summer, for some time, we go to Visakhapatnam and come back to Bangalore. So that was a day. In those years, it was like that. You don't sweat in Bangalore. Now I don't. Now we do it, but not much. But so, giribhya, samudra means moisturizing place. Samudra say, udanvan, samudra means udanvan, samudra udanvan. So udanvan means moisturization. Where there is moisture, that is what is called samudra. And you can see the difference. If you dry your clothes, wet clothes in samudra area, it will take long time for dry. Because there is moisture presence. But in other places, it is not like that. Probably you must have all experienced. So, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಆರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ. So, when you go to beach area, you will see that. So, samudrat giribhyah suchiryati. So, the river Saraswati keeps on sanctifying all those places and all those rivers which come in contact with that right from top of the mountains down to the ocean. Because it is said, Nadinam sagaro gatihi akashat paditam toyam paditam toyam यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति. Yeah, Sagaram, is it not? So Sagaram and Samudra. Sagaram is Sagara Maharaja comes into picture. When you say Samudra, the quality of the ocean or the nature. So Samudra Udanvan, Samudraha Udanvan, Udanvaya Samudraya Namaha. When you go to the beach side, you must make namaskara to Samudra Narayana. Samudra Narayana, then you have got Lakshmi Narayana, and you have got the Narayana, and like that. Here, Samudrat Giribhyaha Suchiryati. Not only that, Rajas Chetanti Bhuvanasya Bhure. Bhuri means plenty, much, very much. So what she is doing, not only she is sanctifying or rather sanitizing, wherever she is flowing, she is sanitizer. So she is sanitizing all places. On the other hand, Bhuvanasya Rayaha Chetanti Bhuri. So Bhuri, very much, Bhuvanasya for all Bhuvanas. How many Bhuvanas? Chaturdasha Bhuvanas are there. It is not Prapancha or for all us. What she is doing? She is doing Rayaha. Rayaha means wealth, prosperity, Pushti, Poshaka, whatever are necessary to promote life and living.
all that the water is providing, the river waters are providing. We go to Ganga, we go to Yamuna, etc. to have a dip. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೆ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಶು ಸ್ನಾನೇನ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೆ ತತ್ ಪುಣ್ಯ ಸಂಭವೋ ಭವತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಶು ಬರೆದಿಬಿಡಿ. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಶು ಸ್ನಾನೇನ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಭವತಿ. ಸ್ನಾನೇನ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಭವತಿ. ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಭವತಿ ತತ್ ಪುಣ್ಯ ಸಂಭವೋ ಮಮ ಭವತು. ತತ್ ಪುಣ್ಯ ಸಂಭವೋ ಮಮ ಭವತು. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಶು ಸ್ನಾನೇನ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಭವತಿ. ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಭವತಿ ತತ್ ಪುಣ್ಯ ಸಂಭವೋ ಭವತು. ಸಂಭವೋ ಮಮ ಭವತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ಗಂಗೇತಿ ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಗಂಗಾ ನಾಮ ಸದಾ ಶಕ್ತಿ ಸ್ನಾನ ಕಾಲೇ ಗಂಗಾ ಸ್ಮರಣೇನ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಫಲಂ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. ಗಂಗಾ ಗಂಗೇತಿ ಯೋ, ಯಾರನ್ನೂ ಬೈತಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗಂಗಾ ಗಂಗೇತಿ ಅಂತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಗಾ ಗಂಗೇತಿ ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಗಂಗಾ ನಾಮ ಸದಾ ಶಕ್ತಿ ಸ್ನಾನ ಕಾಲೇ ಗಂಗಾ ಸ್ಮರಣೇನ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಫಲಂ ಭವೇತ್. ಸೊ ಸ್ನಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಚ್ಚಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಎಷ್ಟು ಕೈಂಡು. she doesn't expect you to come to her and take dip every time. So wherever you are, you should just ಸ್ಮರಣಾತ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಮುಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಶುಚಿರ್ಯತಿ ಗಿರಿಭ್ಯ ಸಮುದ್ರಾತ್ ರಾಯಶ್ಚೇತಂತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಭೂರೇ. And what is that raya? What is that wealth or sampada? That is ghrutam ಪಯೋದುದುಹೇ ನಾಹುಷಾಯ. ಸೊ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ತಾಯಿಯನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸರಸ್ವತಿ ಘೃತಂ ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ. ತುಪ್ಪ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ತುಪ್ಪ? ಮಿಲ್ಕ್, ತುಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ತುಪ್ಪ? It is the milk. So the ending of milk is the ahara for gods. Ghrutam vai aharam devanam anta heltare. Our Brahmana text tell you what is the staple food for gods. That's why no homa you can do without ghee. And on the other hand, ghee ahutigalella chemistry agbidutte. There is a chemical reaction. ಎಲ್ಲ ಆಹುತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ಚರು ಆಗ್ಲಿ, ಅವರ ದ್ರವ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೇನು 108 ದ್ರವ್ಯಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ? ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಸೊ ತುಪ್ಪ ನಾವು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಅದು ಅಭಿಕರೋತಿ ಅಂತಾರೆ. ಕರೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡಿಸೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಕರೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲಸ್. ಸಂಚ ಮೇ ಮಯಶ್ಚ ಮೇ ಶಂ ಚ ಚ ಚ ಚ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಚ ಪ್ಲಸ್ ತುಪ್ಪ. ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸಿ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಆ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಚ. ಈ ಚ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸಿದಿರಾ, ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. So that's why it is called chava. So here payaha duduhe. Payaha means water. Payaha means milk. So water and milk both mean by the words. So Saraswati river gives you all that
plus pressure. And so duduhe nahushaya. And again, savavrudhe naryo yoshanaso vrusha sishuhu vrushabho yagniyaso savajinam maghavabbhyo dadhati visataye tanvam mamrujita. So in the next slokas, you are getting almost something like the benefits that you get from the river goddess Saraswati. Because Phalasruti also is a matter of implication in all our Veda mantras. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವ್ರತ ಹಿಡಿತೀರಲ್ವಾ, ಈ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಗೌರಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗೋಪಿಯರು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗಂಡನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂ ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ಹೂ ಅನ್ರಿ ನಾನು ಹಾ ಅಂತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇನ್ 70s ಐ ಥಿಂಕ್. ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೂ ಅಂತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಲಶ್ರುತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಲೋಕತಂತ್ರ ವಿಧಾಯಿ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯಿನಿ, ಲೋಕತಂತ್ರಜ್ಞ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯಿನಿ ಲಲಿತಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಂದ ಎದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಈವಾಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ, ಹಾಸಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಮ್ಮ ಅಂತ ಲಲಿತೆಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮವೇದಂ ಶರ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಯಾತ್ರ ಮಾಡೋವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಒಂದ್ಸಲ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ನ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೆಡ್ ಅಗೇನ್, ಸೇ ನೈಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಯಾತ್ರ. ಆ ಲೋಕಯಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯತ್ವಂ. ಗಾಡೆಸ್ ಅನ್ನೋ ತಕ್ಷಣನೇ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್, ಪರೋಪಕಾರ ಅಂಡ್ ಆತ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. They always try to enhance themselves, and what enhancement they would have, they try to share that enhancement with the needy people. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಗಂಗಾ ಗಂಗೇತಿ ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್, ಗಂಗಾ ನಾಮ ಸದಾ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ನಾನ ಕಾಲೇ ಗಂಗಾ ಸ್ಮರಣೇನ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಫಲಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾಂ ಹಿತ್ವಾ, ಗಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಗಂಗಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಚಿರ್ಯತಿ ಗಿರಿಭ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದ್ಭವಾಂ ಗಂಗಾಂ ಅಂತ ಈ ಗಂಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೀರ್ತಿ. ಗಂಗಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ as a water flow, continuous, Jivanadi, sanctifying. And even that our Jagannatha Pandita has written a Ganga Lahari. So like Saundar Lahari, Sivananda Lahari, he has written Lahari Stotra, Ganga Lahari, 67 slokas are there. I have made an analysis and study of that Ganga Lahari. ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ some 2-3 years back. My article on Ganga Lahari, where this Jagannatha Pandita, he married a Muslim lady, and people have banned him, all Brahmanas. So both of them, she sat on the Ganges bank and then requested him. So Gangari Stotra ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ Ganga Bhavani, she accepted both of them, and that is the end of them. So that is the ending of Jagannatha Pandita, a great Sanskrit scholar
who was there also in the so our ಬಗ್ಗೆ so ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ poets they were able to cure themselves or get their wants accomplished by virtue of their literary knowledge. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಶತಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು he got relieved from the leprosy, and ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಭಟ್ಟಾತರಿ ತನ್ನ ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ not only he got rid of the his own complaint, physical complaints, he also got his guru's complaints also relieved. ಗುರುಗೆ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪೈನ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣೀಯಂ 100 ದಿವಸ 100 ದಶಗಳು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಗುರುವಾಯೂರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತಾನೆ. ಅಗ್ರೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ನಾನು ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್. ಆರ್ ಎರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದಶಕಂ ಬೈ ದಶಕಂ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ he has made the entire Bhagavatam like banana, peeled banana for us. 18,000 slokas reduced into 1,000 slokas with a very simple manner. So ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಂದ್ರೆ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ basically a river, basically water form. See, water ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪ is not, ರೂಪ and ನಾಮ ಈ ಎರಡು ಎಲ್ಲರಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಈವನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ರೂಪ ಅಂಡ್ ನಾಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೀವಿ. ದ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡ್ರಾ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ in the next mantras onwards you get some kind of Palasruti. I think we reserve for our next class. So today it is good. So Helema. Unmute. ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜುಷಸ್ವನ ಸಖ್ಯ ವೇಶ್ಯ ಅಂತಿದೆ. ಸಖ್ಯ ವೇಶ್ಯ ಸಖಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ, ವೇಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ವೇಶ್ಮ ಆರ್ ವೇಶ್ಯ means it has not got any bad meaning. It has the friendship and also remaining in your house. So in Lalita Ashtot, Lakshmi Ashtotan, Drupaveshma Gatananda, Veshma andre money, Veshya andre inhabitable, your friend living in the house, something like Vastoshpate, no, Namo Vastavyayacha Vastupayacha. So Rudra taraha ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಈಶ್ವರನ ಮನೆ ಅದು. So basically gods will be staying in our house. The moment you start doing puja, the gods will become activated. So adrinda Vesya andre, it has not got, Vesya means mane. Okay. So Vesya vanti andre avaga ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಲಿಬರಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕರುಣ ಇದ್ದವರು ದೇವತೆಗಳು. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿ ಹವಾಮಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ಗಣಪತಿ ಹವಾಮಹೇ, ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅದು. ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಹೇ ಗಣಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಹವಾಮಹೇ. ಆಲ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಏನ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ. ಸೊ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ನೋಡಿ, ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಉದ್ವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆನೋ ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಈಗಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಉದ್ವಾಸನ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನಲ್. ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಬೇಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಗೌರಿ ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಗೌರಿನ. ಗಣೇಶ ನಾಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬನು ಕಳಿಸಿ 3ನೇ ದಿವಸ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಉದ್ವಾಸನ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆವಾಹನ ಇಸ್ ಪುರೋಹಿತ ಆಪ್ಷನ್. ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪುರೋಹಿತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಯಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿವೆ, ಸೊ ಗುರುಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ 16ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಚೇತತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ವರವೇದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಏಕಾಚಿ ತತ್ಸ್ವರಂ ಅಂತ ಇದು ವೇದಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಏಕಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಮ್ಮ. ಸಿಮಿಲನ್ ಫಿಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್. ಸಿಮಿಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್, ಓಕೆ. ಏಕಾಕಿ and so Vishuchi, and that's all this chi shabda will be the feminine for a part of it. Female gender. Gender difference irutte, because depending upon the sex of the god or gender of the god also taken into account. ಇಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಏಕಾಚೇತತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಿದೆ, ಏಕಾಚೀತತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಏಕಾಕಿ, that is unique ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Unique. Eka also possible, ekaki also possible, but depends on the meaning changes, and meaning andre emphasis change agatte. See, we have got emphasis for every person, is it not? Significance. Emphasis change agatte. I understand. Okay. Yeah, Madhav Kulkarni ಅವರು ಏನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಣ್ಣ? I am just listener. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಅಲೆಗಳ ತರ ಇರತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್, then you get good water. Actually that's why you want to ಛಾಳಯಿತ್ವಾ tat ಗಂಗಾಂಗತ್ವಾ ತತ್ರ ಕ್ಷಾಳಯಿತ್ವಾ. ಕ್ಷಾಳನ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಗಡ್ಡಿ ಅಂತ ಫ್ಲೋ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಂಗೆ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದೊಂದು ಗಂಪೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ all unwanted load of thoughts. Nammali unwanted load of thoughts is more than the wanted load of thoughts. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಧಾ ಮನೀಷೇ ಮಾಜುಷತಾಗುಂ ಸಮೀಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಧಾ ಮನೀಷಾ, ಬರೀ ಮೇಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಆದ್ರೆ ಮನೀಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿವ್ ಪವರ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೇಧಾದೇವಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತ. ಆ ಮನೀಷಾ ಆಲ್ಸೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ. ಮನೀಷಾ ಇಲ್ಲದೆ ಮೇಧಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ we will be confused, we will become burden for others also. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಗೋದಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ನನ್ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಅವರು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ people start scolding us. But if you use some intelligence, ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ತಂದೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿರೀಟ ಇಡ್ತಾರೆ. So Veda, Manisha, both are going hand in hand. That's what I think. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ತರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅದೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ತರಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಲರ್ನ್. ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಗುರುಗಳೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಜೆ ಬಿರ್ಜೆ ಬಿರ್ವಾಜಿನೀವತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವಾಜೆ ಬಿರ್ವಾಜಿನೀವತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಜಿನೀವತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಈಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನರ್. ದುಡ್ಡಿದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ.
Correct. So Saraswati is having a lot of money. That's why, so in Sri Suktam also, Mahadhane anta Lakshmi compliment. So Mahadhane dhanam me prayacha. Amma nanige ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ನೀನೇನು ಪಾಪರಾಗಲ್ಲ. You will increase. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಮಹಾಧನೆ ಧನಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಯುಷತಾಂ ಮಹಾದೇಹಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀನು ಮಹಾಧನವಂತರಾಲು, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ಕೊಡು, ನಿನ್ಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ವನೇವ ರಣೇವ ವನೇವ ಅರ್ಮ್ಯೇವ ಸಮಕರ ನಿಪಾತೋ ದಿನಕರಃ ಅಂತ. ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಹೌಸ್, the sun will not have a discrimination. Same sunlight he will spread. He will not have any impartiality at all. So she is Dhanavati. Yeah, she is Dhanavati and she is Vajinivati. That's why Vaje. So in every sacrifice, why do you do sacrifice? You have some money to invest upon the gods, and that some money becomes more money. Sabhuyat. So Bhuma they will give us, but we will have only. So what we give to God is less. What we get from God is immense. Alva. That is the concept which our rishis have introduced to us. ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಧನೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಗೇನು ದುಃಖ ಬರಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಒಂದು ಪತ್ರ, ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್. ಮೀನ್ ಅವ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯಂತೀಂ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅತೃಪ್ತನಾಗಿರುವರು ಹೆಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದಾ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾರ್ ನನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ? ನನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ 11 ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಸೊ ಅತೃಪ್ತಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಟಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯಂತಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡತ್ತೆ. ತೃಪ್ತಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಧನ ಅಲ್ವಾ? ಧನಂ ಅಗ್ನಿರ್ ಧನಂ ವಾಯುರ್ ಧನಂ ಸೂರ್ಯೋ ಧನಂ ವಸು. ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಧನ, ಇವೆಲ್ಲ ವೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ತೃಪ್ತಿ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಲಾಭ ನಮ್ಗೆ. ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ನಾನು ಸ್ವಸನ್ ಜೀವತಿ ಜಂತು ಲಾಭವಾನಸೌ ಅಂತ. ಅದಂಗೆ ಶ್ವಾಸ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು.